Hi, Atis and Kuyas of the Combs Chamber. It was such a pleasure meeting all of you. Thank you for sharing your beautiful melodies. Truly a joy to listen to. Hope to meet you again soon. Amping! Hello, Combs Chamber. We sincerely appreciate the time and effort you took to come and play some pieces of music to our school. Your presence and music made our day extra special. And for that, we are looking forward to welcoming you back soon. Once again, thank you so much, Combs Chamber. Hi, Combs Chamber. I just want to personally say thank you for being part of the PS, the HC graduation ceremony. So honestly, your presence and your music really made the event more lively and colorful. So it felt more special because of your presence, and we truly appreciate the time and effort you gave just to be with us. So thank you so much, Coms Chamber. We are really grateful. God bless you always, and Godspeed in your endeavor. Thank you, and on behalf of the Popondol School Board as well. Thank you so much. Para sa Combs family, ang mga parents nga nagnari sa Pondol nga nag-uban sa orkestra, daghan jud kaayo salamat. Sir Alex and Ma'am Ami Bugtay, bisan og layo ang among lugar, pero ning uban gid mo, daghan kaayo salamat. Para ni Sir Ray Abellana o ni Ma'am Alden, Sir, daghan kayong salamat nga gitugutan na ang imong grupo mo nga sa graduation namo. Ang among graduation wala lang nahimo nga colorful or wala na po siya nahimo nga graduation, pero nahimo gyud siyang rainbow kay tungod sa imong Combs Chamber. Daghan kayong salamat. Hopefully nga next time nga mongari ang Combs, uban na jud ka sir, kauban ni Ma'am Alden ug kauban ni Angela. Nga kung maligo man ganita sa island, it is not only one day nga nagdali-dali ta, kay kabalo jud ko nga ang member sa Combs mura og dili kaulion sa Cebu, kay nag-enjoy gid sila dito. But sorry for that, kay ang atong travel mura og lisod gyud apason. But next time na si Ray, pwede gyud ta dito mag-overnight bisan pagduha ka gabi. Ang balay sa Laurito, sir, o Combs member, andam gyud nga mo house sa inyo, bisan ingon ani lang kasimple ang among panimala. And the Church of Pondol Church, dako kayo sila nga kalipay sa inyo nga pag-abot. And they say nga dapat sunod ko nung graduation, kamo gihapon ang motugtog. Mas nindot pagyud kay na anak ka si Ray. Daghan kayong salamat, and to God be the glory. Sir Ray and Ma'am Alden, sa inyong